muluki ma waqa min albidai alidam biseera bwe waaliwo ebyava mu bakulembeze bida ennene inkaaru sifaat ne bawakanya Allah tayogera muli ku biseera bya Imam Ahmad mujjukira embeera yakola ki yaliwo batta ku bamanyi Baghdadi ne bawanika emitwe gyabwe ng'oyita ku emitwe gyabwe mangikoze ebikolwa ebinene byakolebwa mu kiseera ekyo nesheeka akugamba wamaa dhalika fala yulam ahad anna ahadan minhum nazaa yadan eri mumanyi yagantawo tetulina bagonda yatulumbe tukole bwetuti yonna embeera yaliwo enkambu emanyiddwa naye abamanyi enkwata yonna entuufu nga bagikola ki wala raa alkhuruja alaihim tewali yagamba tufulume kati okulembeze tebukyakola embeera yonna yaliwo enzibu abamanyi babakubye batulugunyizibwa engeri gye basibamu Imamu Ahmad ebijegere ne munne Muhammad Nuh gye bayitamu byonna ebiseera ebyo bya fitina eyo ennene ya khalqul Qur'an naye enkwata entuufu bagikola ki bagimanyi kitegeeza bakola batya adde ekiri mu Qur'an nemuki nemusoma so si bo kye bawulira muli nti kino نعم تماريزش قال رحمه الله إلى أن يقول You need this tissue from screen guard wiper. Right, paka wiper. Paka. This. And paste. So apply paste. Apply paste. So start cleaning. I think you can see. See. Before you replace, first check it properly whether there is no damage inside. After realizing that, you start cleaning it.
think you can see now. It's ready. Almost done. Almost done. If you can look inside. So we can go and check. Okay. Yes. Sawa. So, sawa. Yeah. Mashallah. So that is all. Thanks for watching. Subscribe for the latest.